ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ಸು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್, ದ ವೇ ದೇ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅವರಾಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೂಗಳು ಮಾರೋದು, ದಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಯು ಗೆಟ್ ದ ದಟ್ ಒನ್ ವೈಬ್ ಆಫ್ ಗೋಕರ್ಣ. And one thing I love about Om Beach ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಗೋವಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೀಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ.